France, effectivement, à travers Robert Duranton, on a découvert cette méthode de culture physique qui remonte à bien des années d'ailleurs, parce que c'est en France. Voir à la télévision, c'est ce qu'on appelle le culturisme, mais je le dis dans les titres, que le culturisme, qui était une discipline un petit peu controversée, avait désormais ses lettres de noblesse. Je salue Robert Duranton qui est venu se joindre à nous et qui a été monsieur Apollon en quelle année, Robert? De 46, 47 j'étais à l'armée, oui. 48, 49, 50, 51. Ben voilà. Regardez les images de Robert Duranton qui a été monsieur Apollon, monsieur Europe. C'était l'époque du culturisme où en France, effectivement, à travers Robert Duranton, on a découvert cette méthode de culture physique qui remonte à bien des années d'ailleurs, parce que c'est en France que tout est parti. Et ensuite, les États-Unis ont récupéré la culture physique pour en faire ce que l'on nomme aujourd'hui le bodybuilding. Oui. Alors, comme vous l'avez signalé, c'est une discipline sportive. Ce n'est pas encore un sport avec un grand S comme l'athlétisme ou la natation, pour des raisons très simples, parce qu'il n'y a pas de performance à réaliser. En revanche, il y a des concours de... uniquement esthétique. Esthétique. Et alors, bon, alors, justement, Robert, très franchement, est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'il y a un peu de narcissisme au départ de toute cette affaire? La danse à l'opéra, on passe sa vie devant une glace. Pour se rectifier, on est forcé. Mais dans le temps, on appelait ça la gonflette. Oui. Or maintenant, il n'y a qu'à aller chez Weller Gym en face d'Austerlitz, des monstres de 1m90, 130 kg, 120, il y en a qui sont des hommes et des athlètes avec un matériel qui vaut largement celui des Américains. Maintenant, on découvre vraiment ça. On appelait ça de la gonflette, maintenant ce sont des Hercules. Seulement, ça paye pas. Moi, je suis ravi de voir qu'on prend ma suite parce que je suis leur grand-père à tous. Hein. Je peux dire mon âge? Oui, bien sûr. Je le savais, 60 ans passés. Voilà. Alors, donc la culture physique, c'est bon. Et tous ceux qui nous regardent, qu'ils en fassent. Et après des années de catch, parce qu'il ne faut pas oublier que Robert Duranton a tout de même connu de grandes soirées de catch. Ah bah j'ai fait 30 ans de catch. Avec un certain valet Firmin. Et Couder qui a fait un bien fou pour le catch, il faut le dire. Hein, je le regrette celui-là. Mais, si je peux le dire, il y a quand même un sport que je préfère à tous. Il y en a trois. Qui fait la lutte, qui fait un homme pour le cœur, parce qu'il faut être courageux. L'haltérophilie qui fait un homme fort, et puis des beaux mecs comme nous, ça compte aussi. Hein. Ça dure longtemps, ce sport-là. Bah oui. Dites-moi, vous êtes un des rares catcheurs à avoir pris votre douche avec Louis de Funès. Dans le corneau, comment vous faisiez dans le corneau? Bon, je voulais le faire à la fin, mais je peux le faire maintenant. Ah, oui. Voilà, je me déshabille pas. Non, voilà. Oui. Ah, c'est bien. Bah, je suis le seul athlète à faire ça. Maintenant, si... non, je le dirai tout à l'heure. Oui, oui, on va revenir donc à vous avez des images d'entraînement là à nous présenter, ce qui est important de dire maintenant, c'est qu'aux États-Unis, donc c'est un sport en vogue. Et ce concours de Monsieur Olympia, qui concernait que les culturistes professionnels, a eu un gros succès à Columbus. Mais avant, je vous invite à avoir un petit regard sur ce qui se passe dans une salle de culture physique aux États-Unis. Et vous verrez que les athlètes qui s'y entraînent ne perdent pas leur temps à se regarder dans une glace ou devant une glace, puisque ce sont des séries très lourdes de musculation qui développent tout ce qui concerne pectoraux, abdominaux, deltoïdes, rhomboïdes, bref, tout ce que l'anatomie présente de musculature. Et vous voyez que cet athlète, eh bien... Ça fait un peu de salle de torture quand même. Oui, ça fait salle de torture, mais il faut dire... Quand on regarde, oui. Vous savez que les athlètes de haut niveau maintenant sont obligés de passer par ce chemin de la musculation pour améliorer leur tonus. Et bien évidemment, ces athlètes que nous voyons ici, spécialisent leur entraînement pour obtenir un volume musculaire. Et contrairement à ce que certains pensent, ce sont des hommes forts. Certes, ils ont choisi la beauté plastique, le volume, parfois excessif, il faut le dire. Il y a même des femmes qui s'adonnent à cette spécialité qu'est le bodybuilding. Mais en tout cas, je puis vous dire qu'ils passent 5 à 6 heures d'entraînement dans les salles, avec une nourriture assez riche de protéines, bien entendu, pour pouvoir supporter un tel entraînement. Et ensuite, eh bien, c'est pouvoir en arriver à des concours. Et ce sont des professionnels, ils ne font que ça. Absolument. Et gagnent beaucoup de milliers de dollars. Et c'est la raison pour laquelle nous avons choisi, pour une première à Antenne 2, de vous présenter donc les 5 ou 6 meilleurs culturistes du monde qui sont présentés au concours de Monsieur Olympia. Robert, vous vouliez apporter une petite précision? Oui, parce que moi j'admire ça, je suis content. Ça prouve que quand je mourrai, on en parlera encore.
Mais enfin, je le salue au passage et je fais du violon à personne puisque je m'en vais grâce à mon cousin Duranton qui m'a acheté un chalet, comme je te disais Oui, tout oui, à l'heure. oui, D'abord, pourquoi tu me vois, toi? Non, non, non. On a fait nos classes ensemble, Oui. il veut pas le dire. Bon, grâce à mon cousin des Gilbert de Savoie, je me retire dans 4 mois. Donc ce que je vais dire, c'est avec mon cœur. S'il n'y avait quand même pas des gars comme Dalia et Gilbert Louvier, qui ont quand même construit 11 gymnases à Paris, eh bien maintenant, dans ces 11 gymnases, il y a peut-être 30 ou 40 000 personnes qui tournent. Pour l'instant, j'en ramasse l'argent, je le sais, c'est moi le secret. Eh bien, on voit des milliers de gens, et dans ces milliers de gens, moi qui passe tous les jours d'un œil, je vois de nouveaux athlètes qui ont, grâce à ce sport, plus on en fait, plus on en voit. Non, c'est devenu un sport de loisir. C'est devenu un sport de Oui, loisir, c'est ça, et on ouais. se découvre. Moi, j'ai découvert la boxe avec un des deux patrons, d'ailleurs, Louvier. Je suis allé chez Philippi, j'ai fait de la boxe, je l'ai adoré. Si je n'avais pas commencé, je ne l'aurais pas fait. Et je trouve que c'est formidable pour... D'abord, grâce à vous tous qui avez fait cette émission, parce que c'est plus à moi que ça va servir. Ah si, Non. je suis moi le Schwarzenegger des années 50. Oui, voilà, on en Vous revient. avez dit dans le oui, titre, on au en début de revient l'émission, que Arnold Schwarzenegger a fait énormément pour Ben donner oui. un peu ses lettres de noblesse au Et à quel point je suis culturisme. de votre avis à tous, c'est qu'il a épousé un clan Kennedy. On imagine moi épouser la fille d'un Mitterrand, on aurait rigolé. Mais oui, parce qu'en France, et c'est grâce à des gens comme vous aujourd'hui que ça marche, et j'en suis ravi de le dire. Bon. Il a peur que j'en dise de trop. Non, Mais non, non, pas du tout. mais, Non, non, mais je le pense. je crois que les téléspectateurs voudraient quand Oui, même... non, mais c'est vrai, parleur c'est très aussi. vrai. C'est Alors, très vrai. on va regarder ce concours d'Olympia, là, Parce maintenant. que ça donne Le envie quand on voit culturisme ça. est revenu aussi à la mode grâce au cinéma. Arnold Schwarzenegger, certes, mais aussi Rocky. Rocky Oui. qui a dû faire la musculation pour pouvoir C'est se vrai. présenter. C'est Donc un c'est ensemble. important. Alors, nous allons voir les futurs Voilà. Robert Duranton et Arnold Schwarzenegger. Schwarzenegger Lors qui du sera à concours Paris le d'Olympie. mois prochain d'ailleurs. Ah oui. Alors, Monsieur Olympia à Columbus, Voilà. aux États-Unis. Grande manifestation retransmise en direct sur un canal américain. Et vous allez voir qu'il y avait dans ce concours de Monsieur Olympia, alors que Arnold Schwarzenegger est d'ailleurs le présentateur de cette soirée, beau visage, Arnold, qui a été 7 fois Monsieur Olympia dans 6 années consécutives, et il a fait un retour époustouflant en 1980. Voilà donc 15 athlètes représentant plusieurs pays, mais une grande majorité d'Américains. Alors, tous les modèles sont ici réunis parce que c'est un concours toute catégorie. Il n'y a pas de petite taille, de taille moyenne. Tout le monde concourt pour, justement, ce titre très envié de Monsieur Olympia, dont le prix est de 12 000 $. Voici l'un des premiers phénomènes qui n'est autre que, oui, Tom Platz, avec les plus gros quadriceps du monde. Mais une disproportion notoire entre, justement, cette masse musculaire énorme des jambes et un torse qui est relativement court. Il faut dire que Tom Platz ne mesure qu'un mètre 68 pour 100 kg. 77 cm de tour de cuisse et 31 ans. En tout cas, les sifflets des spectateurs ne sont pas là pour... sont là pour, justement, admirer cette tête exceptionnelle. Mais il n'a pas été finaliste. Voici le premier finaliste, Berry Demey, des Pays-Bas, 1m83, 105 kg, 24 ans. Il a été deuxième des championnats du monde 83, beaucoup d'envergure et très grand, très impressionnant, 1m85. Alors, vous allez me dire, comment juge-t-on ces athlètes? Eh bien, Pierre Scatolini, qui était l'un des juges français, m'a apporté quelques précisions. On note le volume musculaire, la symétrie, le relief, le détaché qui est très important, il faut être très sec. Et puis, bien entendu, il y a la petite cote d'amour en ce qui concerne l'harmonie, l'évolution. Vous notez que les culturistes évoluent en musique, ils présentent un show comme au patinage. Artistique. Tout à fait, hein. tout à fait. Mais dites là, il y a quand même une grande consommation d'huile là. Hein. Ah, mais c'est nécessaire pour mettre en relief toute cette musculature. Je ne Il voudrais faut... pas les voir sur des patins. Non. Il faut se préparer, se huiler pour pouvoir avoir un grand relief, donc sous les éclairages. Voici maintenant, alors après Berry Demey qui a terminé 5e pour les Pays-Bas, voici Albert Beckless de Grande-Bretagne qui est né au Barbade. Et alors, écoutez bien, il a 52 ans. Mais je suis ravi, ça conserve. Il est Mais parmi formidable. les 5 meilleurs du monde depuis 10 ans. Il a un détaché musculaire qui n'a pas été très apprécié par les juges, mais c'est une star dans le domaine du muscle. 6 heures d'entraînement par jour, après avoir été champion amateur. Il termine 4e de ce monsieur Olympia professionnel, Albert Beckless.
Il faut dire que la musculature noire est mieux perçue par les caméras que celle des blancs. Et le volume prend une autre dimension. Oui, on dirait que c'est une sculpture en bronze. Hein? Tout à fait. Voilà, Albert Becklès, donc, qui termine 4e. Et voici l'apparition d'un Américain, Mike Christian, 28 ans, 1m85, 115 kg lorsqu'il n'est pas au régime, hors régime, et 107 pour les concours. Regardez ce dos impressionnant et ces lombaires assez saillants. Alors chacun choisit bien entendu les postures les plus favorables pour mettre en évidence les points forts de leur musculature, et vous savez qu'ils sont assez malins, les culturistes, ils cachent leurs points faibles. Regardez celui-ci, il n'a pas de mollet. Pratiquement pas. En principe, tous. C'est très rare, les mollets. C'est vrai, hein? Oui, mais par rapport au volume de la cuisse, le mollet devient petit. Et alors, il fait des pauses pour éviter de montrer, justement, cette faiblesse, toute relative, bien entendu. Mike Christian, médaille de bronze. Qu'est-ce que vous en pensez, Robert Duranton? C'était mon cas aussi, mais moi j'étais copain avec tout le monde à la télé comme avec vous, alors le caméraman me prenait au-dessus du genou, moi. Et je faisais déjà le corneau avant d'y penser. Voilà. Alors, maintenant, c'est Rich Gaspari. 23 ans, il est de taille moyenne, 1m72, mais 95 kg, massif, tonique, une fibre musculaire très apparente. Vous allez voir, quand il contracte ses biceps, ses deltoïdes, émigré italien qui a commencé par le football américain et par la lutte avant de s'adonner au culturisme. Monsieur America Junior en 83, il a lancé le défi à Liané de remporter le titre professionnel. Une bagarre qui a été terrible à Columbus il y a quelques mois. Regardez cette ligne de Rich Gaspari qui incontestablement dans une catégorie moyenne aurait toute chance de remporter le titre, mais pour être Monsieur Olympia toute catégorie, il faut avoir d'autres atouts, si j'ose dire. Eh bien, Rich Gaspari termine 2e de ce concours et voici l'homme qui a remporté son 3e titre de Monsieur Olympia, Lee Haney, ancien footballeur américain. Et il a débuté le culturisme pour soigner une blessure reçue lors d'un match intercollège et il a compris que le culturisme était sa nouvelle discipline. 56 cm de tour de bras, je dis ça pour vous donner une idée du volume musculaire de cet Américain né en Californie qui s'entraîne à Atlanta, 1m85, 110 kg de poids de corps. Et je puis vous dire que ce n'est plus de la gonflette à ce niveau de la compétition, c'est un athlète complet qui pourrait très bien réaliser des performances dans appréciables. L'haltérophilie, par exemple, si... Ben, l'haltérophilie, ce sont des gestes techniques, il faut... C'est un métier. Ouais. Vous les verrez dans quelle discipline sportive, là, en dehors de culturisme, à Pierre? Oui, haltérophilie, peut-être lutte. Je pense que ce sont des garçons qui, avec leur volume musculaire et leur tonicité, pourraient s'en sortir. Par contre, si tout à l'heure tu critiquais les mollets, j'ai remarqué que beaucoup de culturistes comme ça ont des coups, pas des coups de poulet, mais des coups moyens. Que les haltérophiles, les lutteurs ont tous des coups de ponter sur la tête, des 50, 52, et même en cas de voiture, en cas d'accident, on ne voit pas un lutteur se faire tordre le cou, d'un haltérophile. Eux ont souvent des petits coups. Et ça, oui, c'est une lacune aussi chez eux. Parce qu'ils ne pratiquent pas d'exercice qui contractent complètement le cou, alors que là, vous voyez... On voit bien d'ailleurs, rapport au reste, le cou, c'est un gars, il fait 44, cette tour de cou. Oui, mais il a un tel volume, une telle envergure d'épaule qui réduit... On peut pas être plus beau que ça, plus fort. Voilà, Liané, donc, qui devient Monsieur Olympia devant Rich Gaspari et Mike Christian. Alors, il en rajoute un petit peu parce que le public américain en redemande. Vous savez qu'il y a énormément de spectateurs et de téléspectateurs qui apprécient ce genre de spectacle aux États-Unis. Nous allons, je pense, revoir, voilà, l'élu de 1986, et je ne doute pas qu'en 87, Lee Haney conserve sa médaille d'or, avec un beau chèque au bout, bien entendu, parce que ce sont des professionnels qui gagnent et qui font beaucoup d'exhibitions, ils gagnent des milliers de dollars
en Moi, se je peux dire présentant. qu'Auriol m'a offert un vase un vase de sèvres Oui. pour encourager le sport. Vincent Auriol? Vincent Auriol, oui. Oui. Bravo. Très bien. Bon, eh bien écoutez, merci beaucoup de votre visite sur ce plateau des Jeux du Stade. On va rester dans les hommes forts. Vous êtes venu sans Firmin, là? Non, non, il est là. Il est là ou il est Firmin? Firmin. Au pied. Viens, mon pépère. Au pied. Viens vite. Viens montrer ta belle tête. Regarde Voilà, ça, si c'est c'est beau. Firmin. Firmin, viens là. Qui Allez, a va dire 3 bonjour, ans on va tout démonter. et qui est un superbe Allez, Saint-Bernard. pépère. Firmin. Voilà. Bon, On voit plus là. c'est superbe. Voilà. Eh bien, écoutez, sur cette image de Firmin, attends, moi le Valère, mon cher Firmin, voilà. Come on. Go. Come on, Dave. Come on. Kick it, man. Twice as big, twice as hard. Let's go. Come on, man. Rock and roll. Come on now. Push, come on. Come on, Dave. Come on. Come on, Dave. Good. Come on. Come on. Halfway. 3. Come on, touch your head. 2 more. Come on. Come on, come on, Dave. One more. Got it. Awesome. Yeah, that's it right there. Cramping means. Yeah, we've been playing phone tag. I told you that when you called my house before. I don't know whose phone is. This is something that this is like my treat for the week, I guess. I come here maybe once or twice a week. I usually take this up to about a week out of the show. Pretty clean. They cook it for me. They cook it with no sodium and nothing like that, no salt in it. So it's something a little different. The lay right there. That's thick, see? That's some good meat right there. You don't know nothing about this. Well done. It was good for you. Well done. It was good. All right, Mitch. Your food been cold over here, bro. Back from Orlando. Was a guest posing appearance at the Southeastern USA, which I'll never do again at 2 weeks out. We just got back from Florida. I'm gonna get myself some steak here, 14 ounces of flank on my pride and joy George Foreman grill. Never leave home without it. This is breakfast for me at 2 weeks out. 14 ounces of steaks, Mrs. Dash's, and we're gonna get some oatmeal, some water, Weeder water. Fitz knows. We had a nice little talk over here. Steak is done. Fast, easy,
direct and to the point. I've become a professional at this. Even you clean that by yourself. That's it. I do everything myself, Mitch. Everything. And the reason why I do everything myself is because it keeps me efficient and keeps me moving. Because when you sit down, you get lazy. When other people do stuff for you, you get lazy. And at this time right now, I don't want to think about the hunger. I don't want to think about anything that's going on. So I do everything myself to keep myself moving, and it reminds me that I'm doing all this for a reason, and it doesn't come easy. So it's a hard life, but we gotta do it. So steak and 2 packets of oatmeal, and let's ready to roll. Nothing beats sugar-free popsicles. We're gonna roll on over to my favorite joint. It's a Lebanese grill called Sahara Grill, to pick up some chicken, marinated in garlic. Whatever it takes to get through this, because I'm sick and tired of George Foreman grilled chicken. I can't handle it anymore. Every day. Probably starting around 6 weeks out, and they hooked me up. It's no sodium, no nothing, just some garlic in it, and I know this for a fact because I ate this all the way up to the Wednesday before I left for the Ironman, and it was the best condition I've ever been in. So, and can't beat it. Real tasty, real sweet. And this is my man right here. He hooks it up. Hi, good morning. It's not that much. I hope it's not that much. 2 weeks will fly by. We'll be in Mandela Bay doing some serious damage. Normally I would hit the potatoes, probably like 14 ounces or 12 ounces of potato. But from experience, I've learned that the rice cakes dry me out a little bit more. Give me that nice crisp look on stage, especially the last few days, last few weeks, I should say, a couple of weeks in. So that's exactly what I do. Rice cakes. It is a disgusting creation of man, but I'll take it at this point. Gold's Gym in Clarendon, Virginia, which is about 5 minutes away from DC. I usually train at the Tyson's Corner Gold's Gym, but they don't let you make too much noise over there, and I want to grind it out today. I'm going to give you 100% of what I got. Low carbonate again today, so I'm going to start out with some quarter deadlifts. I'm going to keep the back nice and thick and full, because the bodybuilder without a back might as well just give it up. That's your bread and butter right there. Back. Thick, chunky, nasty, detailed back. I
know that Ronnie likes to do full deadlifts, which are fine, but for normal human beings, and Ronnie's far from normal, it gives him a blocky waist. So we're gonna do quarter deads, gets the job done. Time for late night snack. Looks like a lot. Put it on the scale. This is chicken tenders, about 2 days worth, and that's turkey, about another 2 days worth. So all together, all that food is 2 days worth. That's measured out in 12 ounces. This is going to be measured out in about 14 ounces. I have to eat on the run, working 10 hours a day. Food has to be pre-prepared. So you cook it all at one time and make it last 2 or 3 days. That way, when every time I come home, my food is ready, because I don't have time to cook. This is 16. Well, 1 time on the chicken and 3 times on the turkey. Yeah, 4 pounds a day. Plus another 8 for breakfast. 8 ounces for breakfast. So it's like 4.5, almost 5. Okay, everybody, this is Brian Dawson. Brian is the guy that got me into bodybuilding about 7, 8 years ago. A friend of mine brought me to this gym. Brian was the guy that told me I needed to be bodybuilding. But at the time, I just started working for the police department and I didn't want to do it. Brian was insistent upon me bodybuilding, told me that I could do good in the sport. Finally told me that he'd give me a free membership, and I said, oh, what the heck. Only, you know, was he there teaching me how to pose and how to dive, but he also gave me a lot of confidence by backing me up 100%, telling me that I could make it in this sport. And as you can see, Brian himself is a top amateur bodybuilder around here in the Metroplex. And as a matter of fact, he's doing a contest today, and then 9 times out of 10, he'll win that show. Let's hope so. And Brian has been bodybuilding for about 20 years, so he has all the expertise, and he knows what it takes to be a professional bodybuilder, because I'm one. Again, here's my 2 lifetime workout partners. On my left here is Curtis Fell. He's been with me since I started. On my right here is Augustus Carter. He's also been with me since I started. These 2 guys that helped me pack on that 35, 40 pounds of mass over the last 8 years. Don't forget about my sweetie pie here. Miss Big Gates. She's my biggest inspiration of them all. She's here with me every single day, every hour of the day, sometimes in the gym, and she's always here. The dumbbell and the barbell, the bar pretty much balances itself out. I mean, once you get it up there, it pretty much balances itself out. But with a dumbbell, once you get it up there, you got to balance it out yourself. And while you're balancing out, that requires more strength, and that requires more muscle contraction from you. So I feel that this is another one of my secret workouts here. And incline builds the upper chest. And for me, you know, I've always felt that I needed more upper chest. My first exercise I'm gonna do is incline dumbbell. I'm gonna start out with about my next set. I'm going up to 120s for 15 reps. My next set here, I'm gonna do 130s for about 12 reps. And
And the last one is going to be 140 for about, same here, 10 to 12 reps. Once I finish this exercise, I got a pretty massive pump going here. So I'm going to next go right into a flat dumbbell bench. And here I'm not going to do a warm-up or anything. I'm going to just go straight into 120. And I always do pretty much about 3 sets. I'm doing 120 for 15 reps. Next, I'm doing 130 for also 15 reps. The last set, I'm doing 140. It's probably at 12 reps here. And sometimes if I'm feeling real good, I may go up to 160. My next exercise is going to be decline 120s for about 12 to 15 reps. And I'm going to do like 3 sets of that. After that, I'm going to move straight into flies. Here I'm going to do 80 pounds for about 12 to 15 reps. I'm pretty much going to do 3 sets here, do 80 for 12 on the first set. Second set, I'm going to go on up to 90 and do 90 for about... Beaucoup d'hydrates de carbone complexes et de protéines, car ils constituent la base du régime alimentaire. Les sucres, graisses, farines et autres excédents caloriques doivent être éliminés. Nous insistons sur le fait que l'entraînement doit se faire à jeun, tôt le matin. Pendant tout le cycle de 60 jours, les repas doivent être pris à l'intérieur d'une période de 9 à 11 heures, laissant place ainsi à une période de jeûne variant entre 13 et 15 heures. Cette période de jeûne débute après le repas de début de soirée et se termine après la session d'entraînement du matin. Pendant toute la durée du plan, les sucres raffinés et les farines de grains entiers doivent être éliminés. Il en est de même pour tous les produits laitiers et aliments à haute teneur de gras. Pendant les jours 1, 2 et 3, tous les hydrates de carbone et les gras doivent être réduits à une consommation minimale. L'apport calorique total est égal à votre taux métabolique de base. Ceci représente la quantité de calories nécessaires à votre corps pour maintenir ses fonctions vitales sans gagner ni perdre de poids. Pour calculer votre TMB, multipliez votre poids en kilogrammes par 24 heures. Pour convertir votre poids de la livre au kilogramme, divisé par 2,2. Pendant le jour 4, il est important d'augmenter votre consommation d'hydrates de carbone complexes et de maintenir un niveau modéré de protéines. Pendant les jours 5, 6 et 7, une grande proportion d'hydrates de carbone complexes et de protéines doit être consommée. Une consommation de 20% de matière grasse est recommandée avec un apport de calories entières totalisant 2 fois votre TMB. Pendant toute la durée du plan, vos breuvages doivent se limiter à de l'eau tiède, du café noir, du thé ou encore de l'eau avec citron frais. Évitez les produits laitiers et les boissons gazeuses. Les jus doivent être dilués de 50% avec de l'eau. En ce qui concerne les aliments recommandés et les façons de choisir et préparer ces aliments, veuillez vous référer au manuel qui vous a été fourni. Lorsque vous choisissez de la volaille, optez plutôt pour des viandes blanches. Les viandes brunes ont tendance à contenir plus de matière grasse. Enlevez la peau sur la volaille et sur les poissons avant la cuisson. Choisissez toujours des coupes de viande maigre et enlevez tout gras qui peut excéder. Ceci fait une grande différence dans votre apport de matière grasse. Optez pour les cuissons suivantes. À la vapeur, grillé ou poché, évitez la friture. Évitez de manger les aliments suivants: bacon, saucisses, hot dog, jambon et viande froide. Ces aliments possèdent une haute teneur en sodium et en matière grasse et n'ont qu'une faible valeur nutritive. Remplacez les graisses saturées, le lard et le beurre par des huiles végétales.
Les fruits et légumes frais sont préférables. Lorsqu'ils ne sont plus disponibles, optez pour les congeler. Tout comme le régime alimentaire et les isolates, repos et emploi du temps constituent des éléments essentiels au culturisme. Un horaire post-jeûne exige que tout entraînement soit exécuté immédiatement après une période de jeûne de 13 à 15 heures. Cette méthode permet le déclenchement d'un signal du corps qui n'est normalement affecté que lors d'un stress intense ou de sous-alimentation. Tout ceci joue un rôle important dans le processus de développement musculaire. C'est grâce à la préparation, au jeûne et à un entraînement à jeun qu'on peut déjouer le fonctionnement normal du corps et le pousser ainsi à compenser pour cet apport qu'il perçoit comme un surcroît de travail. Or, Cybergenics aide votre corps à atteindre ses limites naturelles et à répondre au programme d'entraînement intensif. Les isolates, le régime alimentaire et le repos jouent un rôle important dans le processus de récupération. Pendant le cycle de 60 jours, il est important de prendre beaucoup de repos. En vous réveillant et vous entraînant tôt chaque matin, le rythme de 24 heures auquel votre corps est habitué sera rompu. Vous bénéficierez ainsi d'un sommeil plus profond pendant les 2 premières heures de votre sommeil. Procédez à une période d'échauffement afin de bien exécuter chaque séance d'entraînement. Rappelez-vous qu'il ne doit pas y avoir de repos entre les cycles. Le repos n'est permis que lors du cycle de votre partenaire. Ces exercices ont été sélectionnés afin de toucher le plus profondément possible les groupes musculaires les plus importants. Chaque exercice doit être conduit jusqu'au point de rupture. Le point de rupture positif signifie qu'il ne vous est plus possible de soulever le poids sans l'aide de votre partenaire. Le point de rupture négatif signifie qu'il ne vous est plus possible de contrôler le poids. Le point de rupture négatif est la clé du succès de l'entraînement Cybergenics. Tel que mentionné précédemment, le facteur le plus important dans la stimulation du développement musculaire est l'intensité avec laquelle vous exercerez un muscle ou un groupe de muscles. L'intensité est à son maximum lorsque vous exercez chaque groupe musculaire à 100% de votre capacité. Au début de cet entraînement, il vous faudra travailler jusqu'à 90% du poids maximal que vous pourrez soulever et ensuite diminuer le poids afin de poursuivre l'exercice. Au moment où vous exercerez toute votre puissance sans aucun effet en retour, c'est que vous aurez atteint votre point maximal d'endurance. Cette défaillance musculaire momentanée n'est atteinte que lorsque la totalité de vos réserves de force sont appelées à répondre et qu'une répétition de l'exercice vous est impossible. Ceci est la clé du succès. Les 48 prochaines minutes concernent l'entraînement proprement dit. Veuillez vous référer au manuel qui vous a été fourni.
Let's go meet to breakfast. This is my breakfast, you know. Glass of water. It's his breakfast. His breakfast. Can have breakfast maybe in 10 days, hopefully. Thank you. Okay. Who knows? Maybe I will. Yep. Okay. The breakfast of champion. 3 chicken breasts, plain, done in the oven. About a cup, maybe a little more than a cup of white rice. So maybe I probably have about 50 grams of carbs right now. Protein, about I would say 105 grams of protein. And fats, I have a total of about 15 grams of fat. So that's the balance right there. You have protein, carbohydrates, and fats. This is avocados, you know, mushed up. Also gives it flavor. And I add a little bit of paste picante salsa, just to give it a little bit of flavor. Now, it's still 10 days out, so I'm still got my sodium in. I'm actually eliminating it, you know, little by little by little by little. Each day, I keep taking it down a little more. By Monday, right now, my sodium is about 2,000 milligrams. By Monday, I'd figure to be right around maybe 1,800. And then by Wednesday, I'll probably be at about 500, because it's actually near impossible to eliminate your sodium totally, because even chicken, the fresh chicken, still has some sodium. Steak still has some sodium, but that's all natural. So, you know, it's my first meal and I'm starving, so I'm gonna get to it. Big truck. For a big man. After this, gotta finish up with some hyperextension for my lousy back. Hey,
Nobody's perfect, okay? Can I get you anything? Can I get anything? No, sir. Okay, Junior. Now, sir, here, you can take this away. How many people you know wash their hands in lemon? How many? I wash my hands in lemon. That stuff's already been plucked off. I think it's almost. Yes, sir. Mine is done too. You done? Sorry, but you can do whatever you want to do now. No way. Yes, sir. You got Holly. That's done. So now you can have it. Oh, sure. Okay, buddy. All yours. Can I have one of those? I'd let that go, man. Which one? Candy. I love any of them. You've got beautiful pieces, so I take any of them. Pepper. Right? That's your fourth or fifth meal, Karen. What? How many meals you had before that? 4 or 5? 4? Did you do what you had to do today for me? Huh? What I have to do, sir? I forgot. Yeah, last night you got up and left me at the table by myself. I asked you, why did you leave? Because you left me. Yeah, I left because I had to make 2 or 3 phone calls. I came back, I said, Kevin, no. I said, why did you Because you leave? left me by myself standing there. Buddy, you were sitting down there with 2 girls next to you when you left. I left. You got up and went with her. Buddy, you had 2 of them next to you. Don't tell me that. You got Sheila out there and you got Polly out there when I left. Hey, let me ask you that. You know what you want you want more? So come here. Now just go for it.
for it. I want to work hard for it. And hard work pays off. And I don't mind. I train hard to win. If I don't win, nobody's fault but my own. I just have to train and keep coming back. Better and better. It's no one's fault but my own fault. But I think I'm like probably more like 51 or 52 in the morning with no clothes on. Right now, it's at the end of the day. I've been eating and up all day and training. And after you eat like 5 or 6 times a day and you drink water all day long, it's like 9:35 at night right now. So it's like maybe 5 pounds that I've gained during the day of just water weight and everything. So it's 256, but I'm not 256. I'd rather be 251. So maybe in the morning times your true weight. So I'm like 251 pounds. I'm happy with saying I'm 251. Good. At the contest, my goal would be 200, maybe 245 pounds. Grip, 245. If I can get there, I know I can get there. Because what I do is last week is Come on, D. Come on. Come on, D. Come on. Come on, D. Halfway. 3. Come on, touch your head. 2 more. Come on. Come on, oh, dang. 1 more. Got it. Awesome. Yeah, that's it right there. Rampant mints. We've been playing phone tag. I told you that. You call my house before. I don't know whose phone This is something that this is like my treat for the week, I guess. Come here maybe once or twice a week. I usually take this up to about a week out of the show. Pretty clean. They cook it for me. They cook it with no sodium and nothing like that, no salt in it. So it's something a little different.
fillet right there. That's thick, see? That's some good meat right there. You don't know nothing about this well done. It was good if you steak. well done. It was good. All right, miss. Your food getting cold over here, bro. The trays are just starting to pop out now. I'm gonna superset that with this. $40. Come on, man. What I got here, I got 2 steak patties, well done, no season, and a dry sweet potato, and steamed broccoli, no butter. I'm about 3.5, 4 weeks out from Olympia, and I'm ready, so I'm just gonna edge up just a little bit more, you know, cruise into the show, right on schedule. No problem. Dry food. We're eating dust right now. The bodybuilder actually eats more correctly than does the average human being. You know, from the standpoint of meeting nutritional requirements, you know, proteins and carbohydrates and such, you know, we've got a constant eye on this. You know, whereas the average person eats for taste, we eat to feed our bodies. You know, take it, we need a higher amount of protein than the average person, you know, because of the amount of muscle mass that we carry and the type of hard training that we do. You know, but the bodybuilding diet is very healthy. It's not a health food freak type of a diet. All of the foods that we eat are available in a common grocery store. And basically we emphasize food groups such as proteins, fish, chicken, turkey, and complex carbohydrates such as rice, potatoes, grains, some fruits and such. There may be a higher percentage of fat in the diet in the off-season, say 10 to 20% fat intake, whereas before competition it may drop as low as 5% of total caloric intake. But for the most part, you know, we take in the same amount of protein and complex carbohydrates throughout the year, if you're a good bodybuilder, that is. You know, and this leaves little room for extraneous foods.
Average advanced bodybuilder would be lucky to get 2 to 5 pounds a year. 5 pounds of lean muscle tissue per year is like Christmas, you know, to the advanced bodybuilder. You know, the beginner has an easier time of it, you know, because the body is unaccustomed to the new stresses that are put on it by bodybuilding as such, so they tend to develop a lot faster. It's not uncommon for a bodybuilder to gain as many as 20 pounds, you know, 10 kilos, you know, in the first year of training with, you know, with proper diet and such. You know, but for the advanced bodybuilder like myself, you know, it necessitates keeping an eye on the bottom line, the total number of calories and the quality of nutrients year-round if I'm going to make any kind of gain at all. We changed up the training this year somewhat in order to gain some more mass. You know, there's been a lot of emphasis on the more muscular physiques of late, and I've taken notice of this. So I've tried to emphasize using heavier weights this year in order to gain mass, and I've succeeded in putting on another 5 pounds of lean muscle and coming in harder than last year. As a competitor, you go on stage and you think that the judge will see you at some time during the contest, and it doesn't matter like when they see you. If you look good enough, you'll be put in your proper place. As a judge, you see that the judging has to go as quickly as possible. So if you don't show what you have straight away, you can actually be put aside and actually missed in the contest. And if you're seen too late, sometimes it's too late to come back into the scoring. Prejudging is the actual show, you know, that's the competitive part of it, you know, that's where we come to battle, you know, that's the field of battle. The nice show is more or less entertainment, you know, where you can bring the closeness of the audience and the competitors. Oh, I love the evening show. You know, I think the best part about it for me is the audience, you know, because after you do all the hard work, you know, the 12 weeks of dieting, all the training, you know, everything you go through, you know, once you get to that stage and the audience, you know, shows your appreciation through their claps, their yells, their screams, there's no other moment like it. The athlete that's been receiving the most attention in the press is an English gentleman by the name of Dorian Yates. Dorian came in to the Olympia last year. It was his first Mr. Olympia, and he actually was able to beat Leigh Haney in one of the prejudging rounds, and as a result he came in second place as a final finish. Dorian's been able to add about 8 pounds of lean body mass in the past year. He's been sending pictures about every 6 weeks to the muscle and fitness offices back in Los Angeles and giving us a continuous update of what his status was. And it's very rare that you see an athlete who's achieved that level of extreme body mass and muscularity make those types of improvements. So Dorian is going to be one to beat, so to speak, in this competition. We also can't neglect Lee Labrada, who was a second place finisher consecutively for a number of years, came in fourth last year, was a little bit off his peak. I saw him just about 24 hours before the competition. He looks to be right on the money. He's the biggest and the fullest he's ever been. He has the best muscularity. Sean Ray has definitely done his homework. Of course, Lou Ferrigno at about 295 pounds. He was 298 this morning at 295 pounds and 6'5". He will make everyone else look small by comparison, to say the least. We also have some excellent competitors in Francis Benfato, just to name a few, Milo Sursev and Sonny Schmidt, who I think could easily be in the top 5. He's gained more lean body mass the past year, worked on his presentation some. So once again, I think that the margin for error in this competition is smaller than it's ever been. In the same sense, I think it will be the most hotly contested show by far for these reasons. This is a 3-4 month effort. All of the sets were fabricated in New York and Southold at my fabricating studio. To supplement my football, and the next thing I knew, 5 months later, I was on stage competing. And I got second place and best poser in my first show, and a week later, I won 4 trophies at 17 years old at the California Gold Cup. Once I won my first contest, I knew that I had to make a decision because I was very good in football and I wanted to get a scholarship, and I was only going into my junior year, and I couldn't walk away from football to
concentrate on bodybuilding because I didn't know where bodybuilding was going, didn't know how to make any money, didn't know exactly what bodybuilding was all about. Yes. So I had a lot of pressure on me from my family and friends and coaches to continue on with my football. That was my meal ticket to go to college, get a free education, and fulfill my dream as a 7-year-old kid to go on and hopefully one day become a professional football player. But I was at a dilemma and a crossroads because at the same time I had just won the Teenage Los Angeles, the Teenage Orange County, and the Teenage California in bodybuilding. In 1985, I went on to Atlanta, Georgia. I won the Teenage Mr. America, and the next logical step for me was to go on to Australia and compete in the Junior Mr. World so that I had the clean sweep of all the titles for my age bracket. Fish, chicken, turkey, and complex carbohydrates such as rice, potatoes, grains, some fruits and such. There may be a higher percentage of fat in the diet in the off-season, say 10 to 20% fat intake, whereas before competition it may drop as low as 5% of total caloric intake. But for the most part, you know, we take in the same amount of protein and complex carbohydrates throughout the year, if you're a good bodybuilder, that is, you know, and this leaves little room for extraneous foods. Hold it now, wait. Now more than ever, people are able to pattern their lifestyle and model it after what we call the bodybuilding lifestyle. And really, bodybuilding competition represents only a very small percentage of athletes out there. But the lifestyle has to do with incorporating exercise and nutrition on a daily basis. And it's kind of interesting. I can identify with Joe's frustration over the past 50 years in the sense that he believed in the bodybuilding lifestyle, as did Ben for years, saying that, look, if you're an athlete, you'll get bigger and stronger and more injury resistant. If you train with weights and follow a proper diet, you'll live longer. Your risk of heart attacks and cancer and other disease processes will be reduced. And it's just now, the past 10, 15 years, that we've been able to document exactly those findings through scientific research. So now the bodybuilding lifestyle, which was something that had more of an occult type appeal, say 20, 30 years ago, is now very mainstream. For example, in a recent survey, 2/3 of all Americans exercise regularly. When I say regularly, they mean a couple, 2, 3 times a week. And they may not have any kind of competitive interests. I mean, when you look at the nth degree competitors who take diet and exercise and resistance training to the extreme to get up on stage and be a competitive bodybuilder, the same types of principles that they're applying in terms of health and nutrition and weight training can be utilized by everyone, no matter what their fitness goals are. And that's what the beauty of the bodybuilding lifestyle is that it's so highly adaptable to fit each one of our individual needs. The bodybuilding movement will sweep every corner of the globe and reach even more people than it does now. The show, I would only go like a half a gallon. And in turn, doing the sauna along with dropping your water intake will help you release the water underneath the skin so that you will look and appear a lot more defined when it comes to time for you to go on stage. A lot of competitors are sodium loading and sodium depleting and sodium loading. I think personally for me, when I prepare for a contest, I go on a strict diet. I do everything the same all the way up to the show. So therefore, a week out from the contest, I'm looking almost like I want to look the day of the show. I think that a lot of competitors, when they do certain things like this, they're really taking a chance. You know, it has been proven that the majority of the guys do have it down, but most of them, some of them, you know, are still experimenting. So I don't like to really experiment with anything. I like to go in a contest knowing by dropping the water intake, I could maybe lose another 2 or 3 pounds if I have to by doing that. Kevin, okay, let's go, guys. Shoes on. And what about socks? You don't have any shoes? Yeah. Mentally, I've been prepared for as long as I can remember when I first started competing. When I go in the gym, I go in
I get the job done. I do what I have to do to look the way that I want to look for a contest coming up in Olympia and traveling around the world and all the good things that you can accomplish through the sport of bodybuilding. Then it's very worthwhile to train hard and to diet hard for a day as special as the Olympia. When you say you want to be a professional bodybuilder, when you put in your goal that you want to be a competitive bodybuilder, you have a challenge in which you are about to take on in life. You have to be positive. You have to have a mental drive, a focus, something that wants, something in you to make you drive and to want to excel. In the Firehouse restaurant. This is a landmark. Francis Bonfato est déjà aux États-Unis depuis plusieurs semaines et nous le retrouvons pour son petit déjeuner. We've joined him at the hotel for his breakfast. I eat 4 times in a day for my breakfast. Je mange 4 fois par jour. Pour le petit déjeuner, je prends des fruits, du blanc d'œuf et du riz. For my lunch, rice. Pour le déjeuner, je prends du riz et du poisson. In the afternoon, Durant l'après-midi, je mange des fruits, des protéines avec du lait. high protein with milk. And for my dinner, for evening, Et pour le dîner, je mange de la viande rouge ou du poulet et des brocolis. with broccoli. Oui, des brocolis. After training, Après l'entraînement, j'ai besoin de fruits parce que c'est meilleur pour la récupération. and after fruit, protein. Après avoir pris des fruits, je prends des protéines qui sont bonnes pour les muscles. My training, only carbohydrate, Avant l'entraînement, je prends des hydrates de carbone, du riz, des pâtes et du lait. Twice a day. Je m'entraîne 2 fois par jour, 6 jours par semaine. Day in a week. Où vous entraînez-vous? Of course. Chez Gold Gym. Arnold limite son entraînement à une session le matin, mais Francis, lui, s'entraîne 2 fois par jour chez Gold Gym, 6 fois par semaine. Aujourd'hui, il travaille ses bras, ses pectoraux, en commençant par un exercice facile pour réchauffer les muscles. Le biceps est un muscle à 2 têtes qui relie l'épaule au coude. Le cable curls est un exercice apprécié pour l'entraînement des biceps. L'entraînement du biceps n'est pas aussi facile qu'il y paraît car différents exercices font travailler différentes parties des muscles, soit la face intérieure, soit la face extérieure, augmentant son volume ou lui donnant de la longe. Le banc utilisé vous empêche de tricher pendant cet exercice et ce sont les bras qui font tout le travail. Francis fait faire en général 5 exercices pour chaque partie du muscle. Un exercice est rejeté à un certain nombre de fois et on en réduit graduellement le nombre à mesure que les haltères augmentent. On commence par 15 à 20 répétitions pour chauffer le muscle et Francis augmente le poids après chaque série et diminue le nombre de répétitions jusqu'à 6 ou 8, ce qui est considéré comme le meilleur rythme pour développer le muscle. Certains bodybuilders descendent même à 2 ou 4 répétitions, pensant que cela stimule encore plus le développement musculaire. Une chose est sûre, le poids que chaque bodybuilder utilise est en fait le facteur le moins important car il sera différent selon les individus. Beaucoup de débutants font l'erreur d'ajouter trop de poids à l'exercice au lieu d'exécuter un mouvement bien fait qui doit être sans heurts et constant, sans repos entre les répétitions.
Quiconque s'est entraîné avec ces poids en viendra un jour ou l'autre à éprouver ce que les bodybuilders appellent la pompe. C'est quand le sang est pompé dans le muscle plus vite qu'il ne peut s'en échapper et le muscle commence à gonfler. C'est ce que les bodybuilders veulent tous réussir et avec elle la force et la puissance qu'ils ressentent lorsque le corps se développe. Vous pouvez voir les veines de Francis apparaître bien mieux qu'elles ne le faisaient avant que le sang bouillonne dans ses veines pour apporter aux muscles tout l'oxygène dont ils ont besoin. Une autre sensation est ce que les bodybuilders appellent la brûlure. C'est la même que celle que vous ressentez après une course dure quand la production d'acide lactique est trop forte et que le sang ne peut l'évacuer et que le muscle fatigue trop. Les bodybuilders savent que lorsqu'ils ressentent cette sensation, c'est qu'ils sont près de la limite du muscle et ils vont pourtant continuer de pousser le muscle jusqu'à la dernière extrémité. Beaucoup pensent que c'est cette faculté de faire travailler le muscle malgré la douleur des derniers exercices qui sépare un bon bodybuilder d'un champion. Crazy. Yeah. A little shaky. Baby? Bring the tape on, baby. 25 and a half. It's gotta get bigger. Next week, train harder. Okay, let's go eat. Okay. Let's go, man. Hey, Greg, how's it going? Good. How's the training? Pretty good. Yeah. What can we get? Hey, Brian. Can I have a Mesotech shake, please? Thanks. Yeah. Okay, good. In regards to diet, Kim, why don't you help us out on this? Okay, well, since I cook all of his meals, let me see. Normally for breakfast, he'll start off with a lot of beef, big beef meal, about 3 whole eggs for his protein, and then he'll have a big, huge bowl of oatmeal, a couple pieces of bread, some bananas, raisins, maybe some pancakes, that kind of stuff. He'll usually have at least 200 grams of carbs for breakfast,
and about 100 or more grams of protein. Then his next meal will be a Mesotech shake with some extra carbs on the side, maybe some potatoes. His third meal will be gained beef he'll have with some rice as carbs, usually about 100 grams of protein and 100 grams of carbs per meal. Then after he's done training, he'll have a Mesotech shake right away with a lot of potatoes and yams as his carbohydrates. He takes in about 200 to 300 grams of carbs right after he's done training. And let me see, pretty much we follow that kind of pattern, so that way he'll have about 7 or 8 meals in the day, and he'll be varying between his types of proteins will be mainly chicken and beef, and in the off-season whole eggs always at breakfast. And then his carbohydrates are always potatoes, rice, yams, and that's about it. So. And 50% of my protein intake is Mesotech. That's very important. It's a very high quality protein. It's always every other meal, so that way it helps to aid in the digestion of the So foods. to anybody out there who's serious about bodybuilding, diet is very, very important. You have to be very consistent with your eating if you want to grow, just like with your training or anything else. So. Can't miss a meal.